leso simo. Amen. Kukhona abathi cha angeke sisimele lesi simo. Ngeke abanye bathi ngicela sihambe eSouth Africa. Ngokuba akukho inzuzo esiyenzayo. Abantu bakhuluma ngendlela eziningi kodwa thina sibeka kuNkulunkulu ukuthi baba economy yawa babulungileyo ama-businessmen nama-business ladies ayahamba abelungu bayahamba baye overseas nemali zabo sithi baba thina sibheke kuwe umqalekisi wokukholwa kwethu sibheke kuwe akukho nasibheke khona ngoba lezi zinto zezakho sikhulekela ngoyingcwele abantwana bangalaleli abantwana abadlubulundayo nabazali siyabakhulekela ngoyingcwele sithi baba uNkulunkulu wethu baba izihluthulelo zomubi uSathane baba uhlale wena kubo ubabonise ngoyingcwele thina sesishaye besazabeka ibhande phansi no-government wathi singasashayi baba ulungileyo iziyalo zakho sizibhekile sikhulekela ama-leadership waleli bandla nakwamanye amabandla naku-government ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu makawise izindonga sibonile ukuthi opresident bethu abakontroli nje kuphela kodwa babheka imali ibona laba bantu ikakhulukazi abathola amathuba uSathane angene athathe izimali kubo konke lokho we have learned ukuthi uJesu akasishiyanga kuloba khona sibhekile naku siyadla siyahola sithi noma sesiholile nama-debts elders wakhona kwaqedele kuyabonakalisa ukuthi khona lapho kulimele khona uNkulunkulu ugcwalise ikhwapha kungasiloko kuphela sikukhulekelayo sikhulekela ubunye bamalida ukuthi bazwane amalida once azwana nebandla liba kanjani kodwa uma amalida angezwani nebandla liyachitheka siyawakhulekela ukuthi loyo moya omubi kaSathane ungabi khona kungasiyilokho kuphela kodwa sikhulekela ama-student ukuthi ama-student kwenze njani uNkulunkulu balahla iBhayibheli lakho abantwana bagwazani babuya phansi amakhaya ayakhala ngenxa yabantwana besikolo abahamba nemimese abanye bathengisa izinsango abanye benza yonke into esikolweni abahloniphi nothisha yini ngokuba babeka uNkulunkulu ngaphansi uma ungajabula umntwana akho engakhonzi lokhu kufanele ukuthi ukuhlabe ngenhliziyweni kodwa uma ujabulela umntwana akho ukuthi angakhonzi loyo mntwana uyekubhujisweni awumazisi noKristu uma ngisho njalo ngibheka emakhaya ethu ukuthi siphila njani sizwela kanjani if umntwana uphuma asale anezizwe kuyalimaza ngoba wena osobonile ubone la kuphila khona kuphilwa khona yena ubona ukuthi akukho ukuphila siyakhanga uNkulunkulu akasisize
That's why ba-challenge uNkulunkulu benza ukubonakala. Izimangalo zanamhlanje ngizwile nemfundiso embi eqhuma esikolweni. Nakuma-radio kuyakhulunywa ukuthi abantwana, that's why sebesibiza guys. We are the guys. Ugogo mina umkhulu mina. Kodwa umntwana, hi guys. Abiza ugogo wakho lomkhulu. Nakubangani bakho guys. Because inhlonipho seyiphelile. Batshintsha nenkulumo ukuthi kungabikho nokunoshini. Ngoba bazenza bonke manje akusazeke uhilo shi bazifanele. Ukhona wena wamantombazana uhilo. Bathi bona lamagama la ayabandlulula la. Yizo izinto ekufanele sizikhulekele. Manje izinto ukuthi si-encourageane ukuthi sihlale emkhulekweni, sibophane ngothando, because nothing we can do without love. Ubonile uNkulunkulu ukuthi abantu bazenza zonke izinto kodwa ngaphandle kothando. Ubophekile noma wena uzenzisa wenza ngathi nawe ubophile, ngiyakutshela uzashiya endleleni. Uthi loyo onothando into oyenza ngothando, uzawuza nje noma kusula isitulo lapho kufika ekuseni, ngibona ngothando. Ngothando lwakho uthi umbusile. uNkulunkulu esimkhulekelayo ukuthi encourage ishana ukuthi nonke nifinyelele uthando. Nama ama-items ukuluza khona. Masikhuleke nje, but masikhuleke ngoba izwi lithi songathi uNkulunkulu angasisiza. Angikhulumi ngoba mina abantwana bami be-right. No, khuleka ngoba umoya lo awukhethi ubamba wonke umuntu. Manje siyamcela uNkulunkulu ukuthi kuleso simo akasisize, asisizele yena, in Jesus name. Ngowehla umoya kaNkulunkulu noma sikhuleke. Uma usezwe ukuthi siyakhuleka, qala phansi, ngoba ziningi izinto okumele uzikhulekele. Sibe sesiza kithi ukuthi inguselelo mayiqale kithi. Amene uthando kakhulu, simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, uJesu yamangalisa. Simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, uJesu yamangalisa. Ibuhuyama analisa, Ibuhuyama analisa, Ibuhuyama analisa. Simbona ngothando lwakhe. Baba siyabonga Moyizwe, sibeka lokukhuleka ezandleni zakho. Inhliziyo zethu ziyakhuphula ukuthi babone umleya. Amadonga awo aseJeriko awo, amashayina ephethe abantu bakuba abakhuleke ngendlela efanayo awa. Name of Jesus. Namhlanje Nkosi yami wabuye izindonga ezikhona kule
load shedding sithi maziwe uzobonakala alokhu Nkosi yami kusiphayo uma sibheka i-load shedding ngoyigcwele asazi ukuthi singenza njani kangakanani ngamabhizinisi sithi babulungele vusa umsebenzi wakho vusa umsebenzi wakho kuphalamende ongenzi babulungele sizohlala sinje lethi ntshisakalo ngoyigcwele kuwo wonke amasekta ukuze Nkosi yami umuntu nomuntu abone ukuthi uma ngingenzi umsebenzi wakhe ngisafa bekela inkokheli ngoyigcwele enkokheli ezikuphalamende ukuthi ngoyigcwele wenza umsebenzi ngoyigcwele kanti futhi abahlokomele abaholi babahlokomele umhlambi wakho. Oh my God, ngiyakhuleka ngoyigcwele wonke ozobona ozovula amehlo uzobona ukuthi lesi isikhathi sokuthi uma ngenza into ngiyenzisise futhi ngiyenze kakhulu because isikhathi sesambili ngiyakhuleka ngoyigcwele ngithi babulungele kuwo wonke umuzi ofanisiphethana bakazibonakalise onikelayo anikele kakhulu oshumayelayo ashumayele kakhulu nothishayo athishe kakhulu ngoba Nkosi yami ukwenza kwethu ngalezo zinto sizokwazi ukuthi akekho namunye ozotholakala ehlupheka ozotholakala egula angiyamisa babulungele inhlobo bayibekuwe asilethe konke ngoyigcwele kuwena uma sisho sithi uyahlanzekula konke simele sikulethe simele silethe Nkosi yami ngoba izindudumo lenkazimulo zingeza In the name of Jesus. uma Nkosi yami esibona abantu besimbusa abantu thina esibonayo masazi ukufa wena silethe iglory kuwe singavukuza kithi wathi lapho lokho nje kubo kuba Nkosi yami bathatha ukuba bazinika lokho ukhona obishop namhlanje abathatha ubizwa obishop ngoba belindele izibongo zezekubo kanti babengathi izibongo lezakho udumo lumolwakho ababengeke benjeneli bakhe besingeke sithola abantu bevukela bengabazalwane ukuba sikhomba izwe kungakho ngoyigcwele sinje abakhomba izwe bakucompetition futhi Nkosi yabasikhethela nabafundisi because i-competition izidlameni nathi ngoba sikhombisha isimiso sabantu abakhona
Nebandla kuyindlela sabonakala. Basebenzisa amazwi wabo. Bathi noma bethekile. Bathi thina siyavutha ukuba lojo njena. Esinikeza ithuba elinye ukuthakasenzi. Kodwa ilimaza umsebenzi wabo. Ngiyafuneka nasenkonzweni izimiso zokubusa zoyingcwele umoya wakho uNkulunkulu wena lalela sicela Nkosi yethu Baba sibonakalise kuleli bantu. Sibonakalise uvuke yakhuleka ngibonile kuyingcwele noma kuthiwa ilotsheni ikhona noma ikhuluma kuthiwa namhlanje stage 3 kodwa kuyafana ne-stage 6 because uNkulunkulu akekho phakathi kwabo. Izinto bazibisa ngamandla. Siyacela-ke bakululeke to release the Spirit of God in your church. Asiyacomplaini thina kuwe, kodwa sicomplaine kuwe ukuthi nawo lombuso ulwisa umthetho. Bazi bathi umthetho awusebenzi, okusebenzayo izinto zabo zokulahlwa because they don't understand ukuthi killing belongs to devil. Stealing belongs to devil. It belongs to devil. They don't understand. They think that this is the solution of doing things. And the Bible is about the best thing. The Bible says you should get it as because God will they just destroy it. They think we pray I heard our missionaries are outweighed is that and it makes them to have that victory. What about Lana? Our prophetic umbuso wabakomanisi impela siyawubona wabakomanisi uma sibheka lo mbuso siyawubona manje lo mbuso
fight back. Kodwa bakusho ngoba thina abanye abakholwayo we like that because let's love everyone, even our enemies. Bring those who have pure hearts. Abazibaba, Tetele, Sipohiwe, in absolutely. Muito é secret. Tinha se chutado com as trabalhos. Se as mulheres foram de mais sociedade isso mesmo levar lá mais muito isso na palavra oh my God, touch everyone. Escolher a de Capricórnio, ou de Cruz, se é uma colega na gente, colega, it should be tough. In the love of the Lord. O curso que você absorveu como é, se é a colega, fica possível, Senhor. Amém? Fica Senhor. Hallelujah, Hallelujah.